കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സീക്വൻസിൻ്റെ കൺവേർജൻസിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പം ഞാനൊന്നും കൂടെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സീക്വൻസിനെ പല രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സീക്വൻസ് AN കൺവേർജ് ചെയ്യാന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ? നമുക്കൊരു പോയിന്റ് L കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം അല്ലേ. ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഈ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? A1 A2 A3 എക്സെട്ര AN എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു L കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം. എങ്ങനെയുള്ള L? ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതാണ് ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ n such that for every n greater than or equal to n എന്തായിരിക്കണം? an minus L, distance between an and L is less than epsilon. What it mean? What is the implication of this condition? This means that after a finite number of terms, all the other terms of the sequence clustered around L, they are very close to L. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ടേംസ് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടേംസ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് സീക്വൻസിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആ സീക്വൻസിലെ ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും എല്ലിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബാക്കി ആ സീക്വൻസിലെ എല്ലാ ടേംസും എല്ലിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കൂടി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? That sequence converges to L. ഇങ്ങനെ ഒരു L എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can say that sequence is convergent, otherwise it is divergent. അതുപോലെ സീക്വൻസിന്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു L എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that L must be unique കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇനി ഹയർ ക്ലാസ്സിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലിമിറ്റ് യുണീക്ക് അല്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചില സ്പേസ് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. PG ക്കൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടോപ്പോളജിയിൽ ചില സ്പേസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് യുണീക്ക് അല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്പേസുകൾ. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ R-ലാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ, മെട്രിക് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അത് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് PG ക്ക് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലിമിറ്റ് ഒരു സീക്വൻസിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് മസ്റ്റ് ബി യുണീക്ക് കേട്ടോ. ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺവേർജൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, നോക്കൂ, ഇവാലുവേറ്റ് ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ്. What is the nth term of the sequence? The nth term of the sequence is 1 by n raised to r. So here we take an as the nth term. So an is equal to 1 by n raised to r. Okay. So in order to find the limit of this sequence, first we have to discuss one theorem. What that theorem says, you already studied that for evaluating the limit, we sometimes use L'Hopital's rule. So for applying L'Hopital's rule, first you have to connect the terms of the sequence with a function. Okay. So you just go through the theorem. What the theorem says, if limit extends to infinity f of x equal to L, this is a function, and sequence AN is a sequence defined by what is the nth term of that sequence? AN is equal to f of n, image of n. You know that what is meant by a sequence. It is a function from the set of natural numbers to real sequence angle R lotus, complex sequence angle C lotus. So here the nth term is equal to f of n, where f of n, what is the peculiarity of this function? Limit extends to infinity, f of x exists, that is equal to L. Then this also satisfies. Then what will happen? Limit of that sequence also equal to L if that sequence satisfies this condition. So in order to evaluate the limit of the sequence, you have to use this theorem.
So here your an is this, and can you connect this an with some f of x? Okay, so if you take f of x as 1 by x raised to r, what will happen to f of n? F of n is equal to 1 by n raised to r. Okay, okay. So you can use this theorem. What is the limit of this 1 by x raised to r? Limit of f of x, limit x tends to infinity, f of x is equal to, you know that, x tending to infinity. Okay, so the limit must be equal to 0. So what about the limit of the sequence? Since an is equal to f of n, we can conclude that the limit of the sequence is also equal to 0. Okay, by using this theorem. Now we are moving to discuss some properties of limit of a sequence. I think you already studied these properties. Limit n tends to infinity, c into an. If limit an is equal to capital letter L and limit bn is equal to m, then constant multiple of the sequence, a എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിനോട് ടേംസിനോട് കൂടെ c എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. Then what will happen to the limit? Limit also multiplied with c. What about the limit of sum of two sequences, two convergent sequences, and the difference of two convergent sequences? Here we just apply limit n tends to infinity an plus bn is equal to limit n tends to infinity an plus limit n tends to infinity bn. അതാണ് എൽ പ്ലസ് എം. അതുപോലെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ കേസിൽ, പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ അത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതുപോലെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമുക്ക് ലിമിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള സീക്വൻസുകൾ കൺവേർജൻ്റ് ആണോ ഡൈവേർജൻ്റ് ആണോ നോക്കണം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് n by n plus 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് n tends to infinity ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ലിമിറ്റ് n tends to infinity എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോമാണ് അല്ലേ? ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകും. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ലോ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇത് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് n tends to infinity an by ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിനും ന്യൂമറേറ്ററിനും ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കിട്ടിയോ? ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ വി ഡു? അപ്പം എന്താ ചെയ്തത്? ലിമിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണം, ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. അടുത്ത ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ, ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും n വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ന്യൂമറേറ്റർ n വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? 1 ആയിട്ട് മാറും. അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ n വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 1 plus 1 by n ആയിട്ട് മാറും. ഇനി ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് n tends to infinity 1 കോൺസ്റ്റന്റ് സീക്വൻസ് ആണ്, 1 1 1 1 1. അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 1 തന്നെയാണ്. ലിമിറ്റ് n tends to infinity 1 plus 1 by n. എഗെയിൻ ആ സം റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0, ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 1. അപ്പോൾ 1 by 1 1. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് സീക്വൻസ്? ദിസ് സീക്വൻസ് is an alternating sequence. Okay, -1 plus 1 -1 plus 1 plus -1 plus 1 etc. So it is an alternating sequence. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. കൺവേർജൻസ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത? ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സീക്വൻസിലെ ബാക്കി എല്ലാ ടേംസുകളും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആളിന് ചുറ്റും ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ആ സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ആകെ 2 ടേം, -1 +1. പക്ഷെ -1 അടുത്ത് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഒഴികെ ബാക്കി ടേംസ് -1 അടുത്ത് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സീക്വൻസ് അല്ലേ ഇത്, ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ 1 അടുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു യുണീക്ക് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു L കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ദിസ് സീക്വൻസ് ഇസ് ഡൈവേർജന്റ്. This sequence is known as the alternating sequence and this sequence is divergent. Okay. Now we are moving to evaluate the limit of this sequence log n divided by
what will happen to the limit if we direct apply n tending to infinity? What will happen? What will happen? Log infinity. Also, infinity by infinity, limit doesn't exist. So we can't use similar to this problem. Similar to this problem. Okay, now we are applying one theorem. I already told you. So here you just take f of x as log x by x. Then what will happen to an? An is equal to f of n. Okay, f of n is equal to log n divided by n. Okay, now what is the limit of limit n tends to infinity ln of x by x? By using L'Hopital's rule, you can evaluate the limit as limit x tends to infinity. You just differentiate both the numerator and denominator. Then what will happen? Limit must be equal to 0. So by that theorem, we already discussed that statement. So by that theorem, we can conclude that the limit of this sequence is also equal to 0 since it satisfies this condition. Okay. Okay. What about this problem? What about this? Both e raised to n and n square approaches infinity as n tends to infinity. Okay. Then you just take f of x as e raised to x by x square. You just take f of x as e raised to x by x square. Then you just apply, we studied the L'Hopital's rule for a function f of x. So that is why we are connecting the terms of the sequence, a sequence with f of x. Okay. Now limit x tends to infinity e raised to x by x square is what? Limit x tends to infinity e raised to x. You know that it is infinity by infinity form. So by L'Hopital's rule, what you got? You just differentiate the numerator and denominator. Then what will happen to the numerator? What is the derivative of the numerator? E raised to x. What is the derivative of the denominator? 2x. Okay. Then once again you have to repeat the L'Hopital's rule. Then you just differentiate both the numerator and denominator. This is also infinity by infinity form. So you have to, once again you have to apply the L'Hopital's rule. Then by applying L'Hopital's rule, what we need to do? We have to differentiate both the numerator and denominator with respect to x. So what will happen? E raised to x by 2. Okay. Then what is the limit? E raised to infinity is infinity. So the limit is equal to infinity means that sequence diverges. Okay. Sequence is divergent. Here we got infinity. So that sequence is divergent. Okay. Now we are moving to one important theorem in limit and limit of a sequence. That is Squeeze theorem. Is it Squeeze theorem? Yeah. Squeeze theorem for sequences. It is very important. Okay, you have to by heart this statement also. Statement of Squeeze theorem. What is the statement of Squeeze theorem? If there exists some positive integer, if there exists some integer n such that what will happen to the terms of three sequences? Sequence an, sequence bn and sequence cn are three sequences. What is the property of the terms of these three sequences? An is dominated by bn and bn is dominated by cn for all n greater or equal to n. Okay, so there exists a positive integer n such that after that the terms of the three sequence satisfies this condition. Then what will happen to the convergence of the sequence? If limit n tends to infinity an exists and limit n tends to infinity cn exists, and limit n tends to infinity an is equal to limit n tends to infinity cn, then what will happen to the limit of bn? Limit of bn is also equal to the limit of an and limit of cn.
Okay, skews theorem. Okay, now we have to apply skews theorem for evaluating the limit of this sequence. Okay, what is this is one important problem. We have to evaluate the limit of n factorial by n raised to n. This is n factorial. What is n factorial? N factorial is equal to 1 into 2 into 3 into 4 into etc. n into n. Okay, this is n factorial. I think you studied it in your second year plus 2, I think so. Okay, factorial, NCR, NPR, factorials. Okay, 1, 2, 3 up to n factorial. So here we have the nth term equal to, nth term is equal to a n factorial divided by n raised to n. So what is the first term here, second term here, third term here? Okay, first term is 1, second term is 2 factorial by 2 square. 2 factorial is what? 1 into 2. 2 square is this. 3 factorial, again you just apply the same procedure. So in general, what will happen to your an? What is your an? N factorial. N factorial number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. n vare. N raised to n means n into n into n, n പ്രാവശ്യം. Okay, then now we can arrange this term. N by n, n minus 1 by n, n minus 2 by n, etc. 3 by n, 2 by n, 1 by n. Denominator എല്ലാം n തന്നെയാണ്. Okay, so clearly you know that this is less than or equal to 1 by n. Okay, this is less than or equal to 1 by n. So what will happen? What will happen? What will happen to your nth term? What will happen to the nth term of this sequence? You know that this is greater than 0, strictly greater than 0. So 0 less than an. Now you got that an is less than or equal to 1 by n. So this an is, you can take an, this sequence 0, constant sequence 1 by n. You know that this sequence converges to 0 and this sequence also converges to 0 as n tends to infinity. So both these രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള ആളുകളും സീറോയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു when n tends to infinity. So what will happen to the middle sequence? By skews theorem, we can say that that sequence also converges to 0. Okay. Now one more theorem. If limit n tends to infinity mod an, സീക്വൻസിൻ്റെ ടേമുകളുടെ മോഡുലസ് എടുക്കുക, അത് 0 ആണെങ്കിൽ സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റും 0 ആയിരിക്കും. അബ്സല്യൂട്ട് കൺവേർജൻസ് ഒക്കെ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മോഡ് എ എൻ കൺവേർജസ് ടു 0 ആസ് n tends to infinity ആണെങ്കിൽ എ എൻ ഓൾസോ കൺവേർജസ് ടു 0 ആസ് n tends to infinity. This is one example for verifying that theorem. Limit n tends to infinity minus 1 raised to n by n. What will happen to this problem? You just take the modulus of this term. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ലിമിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ ഒരു സീക്വൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് തോന്നണം. കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് n tends to infinity, മോഡുലസ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട്? ലിമിറ്റ് ടെൻഷൻ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾക്കറിയാലോ, 1 by n-ൻ്റെ ലിമിറ്റ് when n tends to infinity എന്താ 0 ആണ്. സോ മോഡുലസ്, ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ അത് 0 കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ തിയറം പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദിസ് സീക്വൻസ് ഓൾസോ കൺവേർജസ് ടു 0. ഓക്കെ.